Hey guys, hi, hello and welcome to Miha's Trends. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மியாஸ் ட்ரெண்ட்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியான சாக்லேட் பர்ல் கேக் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே பொறுத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நாங்கள் ஃபியூச்சரில் போகிற எல்லா வீடியோஸும் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வந்துடும். ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ நம்மளோட பவுலில் 1/2 கப் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட 6 டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம அது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் கோகோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். One by 2 teaspoon baking powder, 1/8 teaspoon baking soda. ஸோ இப்போ இதை நம்ம லம்ஸ் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அது கூட 1/2 கப் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ அது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ டபுள் பாயிலர் மெத்தடில் நம்ம சாக்லேட் மெல்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் டைரி மில்க் எடுத்திருக்கேன், உங்களுக்கு பிடிச்ச சாக்லேட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் சாக்லேட் எவ்வளோ எடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/3 கப் அளவுக்கு எடுத்தேன். ஸோ சாக்லேட்டை வந்து ரொம்ப போரிங் கன்சிஸ்டன்சியில் மெல்ட் பண்ணிடாதீங்க. திக்காக இருக்கப்பயே வந்து டபுள் பாய்லர் மெத்தட்லேருந்து எடுத்துருங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேட்டரில் 1 டீஸ்பூன் வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்போ நீங்கள் பேட்டரை பவுலில் ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அப்போ தான் வந்து வினிகர் ஆட் பண்ணணும். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பேட்டரை பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கிளாஸ் பவுல் எடுத்துருக்கேன், நீங்கள் உங்களோட மோல்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நம்ம மெல்ட் பண்ண சாக்லேட்டை வந்து பேட்டரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கணும், அப்போ தான் வந்து மைக்ரோவேவில் வச்சோன்னா அது மெல்ட் ஆகும். ஸோ உங்கள்கிட்ட வந்து நான் 2 கப்ஸ் தான் காமிச்சிருக்கேன், பட் நான் 4 கப்ஸ் எடுத்துருந்தேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மைக்ரோவேவில் வச்சிடலாம். 1 minute 30 செகண்ட் தான் நம்ம இதை வந்து மைக்ரோவேவில் வைக்க போகிறோம். ஸோ 9 செகண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடியே நான் எடுத்துட்டேன், ஏன்னா அது கரெக்டாக அப்படியே பேக் ஆகிடுச்சு. ஸோ சக்ஸஸ், நம்மளோட சாக்லேட் கேக் சூப்பராக பேக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம ட்ரை பண்ணுங்கள். அதுவும் இல்லாமல் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். Until bye bye.